to observe World Thalassemia Day, we are not just gathering for an event, but we are gathering to celebrate courage, hope, and extraordinary spirit of our young leaders. On behalf of Apollo Specialty Hospital, Denambit, we welcome our respected doctors, members of the jury, parents, caregivers, and our inspiring thalassemia warriors. Every child fighting thalassemia carries a story of strength far beyond their years. Behind every smile is resilience. Behind every battle is a family holding on to hope. And behind every recovery is the power of compassionate health workers. At Apollo, we believe that no child should be denied a chance of a healthy future. Through advanced bone marrow transplantation and specialized pediatric hematology, we are committed to transforming fear into hope and survival into a new beginning. Today is also an important day, and the reason why I say that is, today, Apollo Cancer Foundation at Apollo Specialty Hospital, Denambit, also joins hands with Coal India under the Thalassemia Bal Seva Yojana, a meaningful initiative that will help underprivileged children across the state and the country get an access to bone marrow transplantation and a second chance of life. I would also like to acknowledge our clinical experts, Dr. Revati, Dr. Ramya, and Dr. Kavita, whose compassion and commitment continue to change countless youngless lives. To our friends from the media, thank you for being the voice that carries these stories of courage and hope to the world. I would again like to welcome you all for the event today. ஒவ்வொரு புள்ளி விவரத்திற்கும் பின்னால் தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் சவால்கள் கொண்ட ஒரு குழந்தை அண்ட் குடும்பம் இருக்கு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மருத்துவ சிக்கல்களால் இந்த குரல் மறைக்கப்படுகிறது. தலசீமியா என்பது பெற்றோரிடமிருந்து குழந்தைகளுக்கு வரும் ஒரு மரபணு இரத்த நோய் ஆகும். நம்ம உடம்புல இருக்கிற சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் தான் உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போறதுக்கு உதவுது. இந்த சிகப்பு ரத்த அணுக்களின் குறைபாடு தான் தலசீமியா. ஸோ ரத்த உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி மாதிரி ஒரு ஜீன் அப்பா கிட்ட இருந்தும் ஒரு ஜீன் அம்மா கிட்ட இருந்தும் நம்மளுக்கு வருது. நிறைய பேர் about 3% of our population இதில் வந்து ஒரு ஜீன் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்கு. ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் தலசீமியா ட்ரெய்ட் இல்லை தலசீமியா கேரியர் ஆர் தலசீமியா மைனர்னு சொல்கிறோம். ஸோ தலசீமியா மைனர் இருக்கவங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நம்மள மாதிரி என்ன மாதிரி நார்மலாக இருக்கலாம். பட் ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்கும் தலசீமியா மைனர் இருந்துச்சுன்னா 25% சான்ஸ் தட் பிறக்கிற குழந்தைக்கு தலசீமியா மேஜர் பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த தலசீமியா மேஜர் குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு ஜீனும் பல ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா லைஃப் லாங் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் போட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுது. அண்ட் ஒரு பக்கம் நம்ம ஏற்றுற ரத்தத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸசிவ் அயன்னு சொல்லுவோம். ஃபெரிட்டின் பார்த்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லா உறுப்புகளையும் டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லைக் நம்ம ஹார்ட் அண்ட் லிவர் அண்ட் பேங்க்ரியாஸ்லாம். ஸோ அந்த அயனை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கும் மாதம் நம்ம டெய்லி மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது, விச் இஸ் கீலேஷன் மெடிசன்னு சொல்லுவோம். ஸோ லைஃப் லாங் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அண்ட் கீலேஷன் போயிட்டுருக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ ஹவு டு ப்ரிவென்ட் திஸ், எப்படி இதை வந்து தடுக்கிறது? நம்ம நாட்டில் வந்து அறியாமையால் ஆல்மோஸ்ட் 10,000 நியூ தலசீமியா பர்த்ஸ் எவ்ரி இயர் இருக்குது. ஸோ அ சிம்பிள் டெஸ்ட் லைக் ஹெச்பி எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஆர் ஹெச்பிஎல்சின்னு சொல்லுவோம். கர்ப்ப காலத்தில் இந்த டெஸ்ட்டு செய்கிறது மூலியமாக we can prevent thalassemia births. And in case குழந்தை பிறந்திருக்கு தலசீமியாவோட அண்ட் எங்களுக்கு ஏதாவது பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், தெர் இஸ் சம் பெர்மனெண்ட் க்யூர் ஆஃபர் பண்ணலாம் அந்த சில்ட்ரனுக்கு, லைக் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆர் மஜ்ஜ மாற்று சிகிச்சை. ஸோ நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மூலமாக உதவி இருக்குது. அண்ட் எனி சைல்ட் ஹூ இஸ் லெஸ் தென் 7 years, அதாவது 7 வயசுக்கு கம்மியாக இந்த சில்ட்ரனை வந்து மஜ்ஜ மாற்று சிகிச்சை பண்ணி சரி பண்ணோன்னா the results are பெஸ்ட் அவுட்கம்ஸ் இருக்குது இந்த குழந்தைங்களுக்கு.
ஸோ ஒன்றுபட்ட சமூகமாக நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து தலசீமியா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் தேவைகள், உரிமைகள் மற்றும் குரல்கள் கேட்டு அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். டெஸ்ட் வந்தோம். அப்போலோவில் பிஎம்டி முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு 8 இயர்ஸ் பிஎம்டி முடிச்சு 8 இயர்ஸ் ஆச்சு. இந்த 8 இயர்ஸில் நான் பெட்டராக இருக்கேன். இந்த 8 இயர்ஸில் வந்துட்டு எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. பிஎம்டி பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஃபீல் பெட்டர். தேங்க்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் அண்ட் ரேவதி மேம். தேங்க்யூ. Polo ecosystem because for multiple reasons. That one, we've got outstanding clinicians and I think they're the ones who inspire us every day. And the second is that this is an emotional responsibility to be able to take care of children, to be able to give them a fresh lease on life is something which I think is extremely important to us. And as I said earlier, it's an emotional responsibility. We always benchmark our outcomes, our clinical outcomes, with some of the best centers globally. But today what has happened is that I'm a very proud Indian when I say this, that some of the best centers globally come back and say, how are you people doing this in India? You know, what are your outcomes? How do you do it in this cost? How do you give the same standard of care, if not the better standard of care in a country like yours? And I think for that we should all be very proud. We should be thankful and we should be proud that the clinical team, the supporting team, you know, whether it's the nurses or the technicians or the management group, all of them come together to do this. So I think that is why today is so important to us. The second thing is that, you know, we must acknowledge, you know, their children and their warriors and they fight, but they're very innocent. They really don't know what they let themselves in for, and they don't know what the outcomes are going to be. But it is the parents. You know, I really want to thank all of you for the trust you've put in all of us. Because if it was not the parents who say, you know, let's go there, let's do this, talk to the doctors, try and do something better, I don't think we would be fighting this war or winning this war. So thank you for being, you know, part of this aspect of what we do at Apollo. So I really want to acknowledge that. The other piece is that, you know, while we're celebrating what we're doing, we're looking at how we're doing, you know, increasing the amount of work which we do. There is so much more to do. And I think that's why our hospital as a network has reached out to corporates to say, can you join us in this journey? Because, you know, the incidence is high, the number of children needing intervention is very high. So we need all the support which we can get. And I think corporates like, I think was it Coal India? I want to acknowledge their support. Dr. Revati in her own way gets a lot of support. Our Cancer Foundation gets support from large corporates because, you know, they all understand that we're doing this because we really have to make a difference in children's lives. So I want to acknowledge that support. I want to acknowledge the trust which you all have in us, and I do want to acknowledge the fabulous team which is fighting this day in and day out to see that, you know, we really make life more beautiful. So thank you for being here today. Thank you for the support which we always get from the members of the media, and I hope that in this journey we can do so much more because there's a lot to do in the healthcare space, especially in the cancer space. Thank you, Ajay. Transplantation. There are various schemes and government procedures which give you money. So, nana pannu appada unga life you can also survive the best and also live your life to the fullest. Thank you so much. This is Keshika from Chennai and I did my bone marrow transplantation.
தாலசீமியானா என்னன்னு அவேர்னஸே நம்மளால் செய்ய முடியாது நம்ம நாட்டில். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஸ்பேரிங் யோர் டைம் கம்மிங் ஹியர் and to all the my colleagues at Apollo Specialty Hospital, Mr. Karan, Dr. Karthik, and especially Sugandhi. Thalassemia na, I want to raise awareness. I want to be part of spreading awareness. So many people have helped us. And varsham idhe press conference நடத்துறோம். ஆனா இன்னும் நம்ம நாட்டுல 10,000 new births, 10,000 புது குழந்தைகள் பிறக்கறாங்க. So எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம எல்லாரும் இதை பற்றி பேசணும். ஸோ தட் ஒரு அம்மா இதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை பிறக்காமல் இருந்தால் அது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்கே வந்து சேர்ந்து பேசினது அது ஒரு நல்ல பயன்னு நான் சொல்வேன். நீங்கள் பார்த்தீங்க தட் பிறக்கும்போது குழந்தை பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, நார்மலாக இருக்குது. ஆனால் 3-4 மாதத்துல தான் நமக்கு தெரிய வருது இது ரத்த நோய் குறைபாடு. எவ்ரி மந்த் லைஃப் லாங் பிளட் ஏற்றணும். இது கேட்டால் சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் பேசி பாருங்கள், ஒரு மாதமும் ரத்தம் ஏற்றணும், டோனர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இஃப் யூஆர் எ யங் பர்சன் அவுட் தேர் இந்த மெசேஜ் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிளட் பேங்க்கில் போய் ஒரு ரத்தம் பிளட் டோனராக பதிவு பண்ணி ரெகுலராக 3-4 முறை பர் இயர் பிளட் டோனராக இருந்தால் இந்த மாதிரி நிறைய லைஃப்ஸை காப்பாற்றலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பிளட் டொனேஷன் தேவை இவங்க உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு. ரெண்டாவது மெடிசின்ஸ், இது லைஃப் லாங் செய்யறது கஷ்டம். ஆனால் மஜ்ஜ மாற்று சிகிச்சை செஞ்சால் ஃபுல்லாக குணமடைகிறாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்து எக்ஸ்-தாலசீமியான்னு சொல்லுவோம். Some of them are working, engineering முடிச்சிருக்காங்க, டாக்டர் படிக்கிறாங்க, and they are going back to their normal life. It is an amazing gift. So டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுனால இந்த லைஃப் லாங் சஃபரிங் விட்டு வெளில வர முடியும். ஆனால் ஆக்சஸ் டு கேர்ன்றது பிரச்சனை. சரினா ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் அது அதிக விலை. ஸோ அந்த காஸ்ட்டை யார் பேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க? I'm very grateful to Apollo Hospital. ஏன்னா 623 patients thalassemia major patientsக்கு நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். நர்சிங் டீம், மெடிக்கல் டீம் ஃபுல்லாக இது டீம் ஒர்க் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டோட இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். கவர்மெண்ட், நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், ஸ்பான்சர்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் பேஷண்ட்ஸுக்கு உதவி செஞ்சு இந்த மாதிரி லைஃப் லாங் பிளட்டு போடாமல் வெளில வர்றதுக்கு உதவி செய்யணும். இன்னைக்கு இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். ஏன்னா கோல் இண்டியா ஃபண்ட் இது சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த நம்ம நாட்டில் எங்கேருந்து வந்தாலும், ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்ப்பீங்க பெங்கால்லேருந்து வந்த ஒருத்தர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் சென்னையில், அவங்க குழந்தைக்கு தாலசீமியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் செய்யலாம் இங்கே கோல் இண்டியா ஃபண்ட் மூலியமா. ஸோ மெனி லைவ்ஸ் கேன் பி சேவ்ட். ஸோ என்னோட மெயின் மெசேஜ் இன்னைக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா சீக்கிரமாக அதை பற்றி யோசிங்க. 7 வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் 90% மேலே குணமடையலாம். இந்த சில்ட்ரன்லாம் பிளட்டு போடாமல் நார்மல் லைஃப் வாழலாம். செகண்ட், இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் அதை பற்றி பேசுங்க. ஸோ தட் நமக்கு இது அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால யாரும் பிஎம்டி பண்ணாமல் விட்டுடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்னால அந்த குழந்தையோட லைஃப் இல்லை, அவங்க ஹோல் ஃபேமிலியோட லைஃபுமே மாறுது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் இங்கே வந்ததுக்கு. அண்ட் ஐ எம் த வாய்ஸ் ஆஃப் மெனி ஃபேமிலி.